ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ ഇതുപോലെ കാണേണ്ടി വരും, ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫേസും, അതെനിക്ക് കുറച്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നി. ഇപ്പം തന്നെ മറ്റേ പ്രോഗ്രാമിന് പോയതിൻ്റെ ഇത് ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ ചൂട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നെ ഏറ്റവും എനിക്ക് വിഷമമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വേ ദേ വർ ബീങ് ട്രീറ്റഡ്. അവര് ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കാൻ പോയി, അവിടെ ഇതിന് മാന്യമായിട്ടുള്ള പല രീതിയിലും ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ആ സമയത്ത് അത് സംസാരിക്കണ്ട എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പല രീതിയിലും അവർക്കത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യായിരുന്നു. ദേ കുഡ് ഹവ് ടോക്ഡ് ടു ദം. മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്നൊന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പ്രോബബ്ലി ഈ വിഷയം ഇത്രയും ഭയങ്കര മോശമായിട്ടാണ് അവരുടെ അടുത്ത് പെരുമാറിയത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഫാദർക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, കേട്ടിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥ? കേട്ടിരുന്നു, ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, നീ കേട്ടു നോക്കുന്നു. Whether you are a smoker or not, the government is feeling that you should watch it. You know, you may have put tobacco out of your life, you may have nobody in your house smoking, but just because you go for a movie, they are telling you and making you aware that it exists. I have seen her film, the Surarai Potru. I think I should write it down. No, I pronounced it very wrongly. Yeah, it's such a tongue twister for me. Anyway, so we've seen it, loved the performance, we had spoken about it when I saw that, hey, who is this girl, and all that we had discussed. But I never thought I'll be sitting next to her, I'd be that lucky one day. And എപ്പോൾ എന്നെ ഫാദർക്കയുടെ ഫിലിമിന് വിളിച്ചാലും ഐ ഹാവ് ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് വിച്ച് ഐ ഹാഡ് ഇൻ മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം, വിച്ച് ഐ ഓൾസോ ഹാഡ് ഇൻ ധൂമം. Fahad's first message for me was after watching Lucia, and so it's been fascinating. It always makes me go back and wonder, okay, so what are they seeing in that film that I didn't see? You know, why are they really liking it? So that we didn't imagine anything to happen. You know, when I was making Lucia, I thought that would be my last. I will go back to doing an IT job or something, because it literally struggled through making that film. Hi, MediaOne ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള സംവിധായകൻ പവൻ കുമാറും അപർണ ബാലമുരളിയാണ്. രണ്ടുപേരും വന്നിരിക്കുന്നത് ധൂമം എന്നുള്ള പുതിയ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളായാണ്. We have seen the trailer. Yeah. It's very interesting. We are not able to like really see what will be the story is, but we are like quite intrigued with so many elements in that movie. I mean, it's been like that. I mean, I have watched Lucia like years back, and it was such a really good experience. So there is that expectation. I just wanted to know, the first time is that you are a Kannada director. You have done movies in Kannada, but you have done Laila, the series is in Hindi. So when you are coming to make a Malayalam movie, it's not just the language, because a language is always connected with the culture and the social environment and everything. So when you make a movie in Malayalam, the story that you have thought and written in Kannada, how was it? Yeah, so this particular story is fairly very urban. It could have worked in any Indian city actually, and so it doesn't, other than the character's history, nothing really is rooted to the region. In fact, we made it in such a way that even when you watch the dubbed versions, the Telugu or a Tamil version of this film, you will feel like it's happening in that respective city. So it is fairly neutral in that point. Having said that, for the original Malayalam film, it is set in Bangalore. Okay. So the characters are Malayalis who are in Bangalore and who have you know, a life going on there. So that scenario is so that I was very familiar with. And also this movie does not connect to the story of the city so much as it does with what the characters are doing. So it's fairly a Indian urban city is in a nutshell. That's where the space is. Yeah. Okay. അപർണ, നമുക്ക് ഈ സിനിമ കാത്തിരിക്കാൻ ഇപ്പം പവൻ കുമാർ എന്നുള്ള സംവിധായകൻ്റെ ലൂസിയും പിന്നെ മറ്റ് സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തൊട്ട് നമുക്കുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ചെറിയ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരുന്ന സമയം തൊട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ കുറേ നാളായിട്ടുള്ള കഥയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് മൂവി ബസ്സിന് കാത്തിരിക്കാൻ. സോ ദർ മസ്റ്റ് ബി സംതിങ് ഫോർ യു ഓൾസോ നോ ടു, ഇപ്പം ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഹോംബാലെ ഫിലിംസ് എന്നുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ അതൊക്കെ, അപ്പം അപർണയ്ക്ക് എന്തായിരുന്നു ഈ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്? ടീം ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. കാരണം ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ EP വിജയ് സുബ്രഹ്മണ്യം വിജയ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ there were all these names. So ഫസ്റ്റ് ഉറപ്പായിട്ട് എനിക്ക് കഥ അറിയില്ല. But there was the message contained, it was a huge message. അതിൽ ഹൊംബാലെന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഫഹദ് ഫാസിൽ എന്നുണ്ടായിരുന്നു, പവൻ കുമാർ എന്ന് എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ്, ഇതെന്താ സംഭവം, ശരിക്കുള്ള കോളാണോ എന്ന് വരെ എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് യു നോ, ആക്ച്വലി ഐ ആസ്ക്ഡ് ഫഹദ് ലൈക്ക്, ഡിഡ് യു ആക്ച്വലി ഹിയർ എ സ്റ്റോറി ലൈക്ക് ഐ ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് എ മെസ്സേജ് ഫ്രം വിജയ്, ബിക്കോസ് അതെനിക്ക്
എന്താ To പറയാ, verify. yeah, to verify, because I don't know, And we are at also that like that. point of Hombale, time, Fahad, Pawan, Kumar. There is this connections at made that when point of was time, it? I just watched. We just watched KGF, and we were like, yeah, oh my yeah. god, look at the producer. What is he done? we are like, we were talking so much about it, and then I'm getting a call from the same production house, which felt like a dream, and I was very happy. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫാദർക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, കേട്ടിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥ? ആ കേട്ടിരുന്നു, ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, നീ കേട്ട് നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത്. സോ അങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊരു കൺഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത്, ബിക്കോസ് അതുവരെ ഞാൻ ഇവരുടെ അടുത്തൊന്നും നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇത് സത്യമാണോ സത്യമല്ലേ. ആൻഡ് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയില്ലേ, ടു ഗുഡ് ടു ബി ട്രൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എനിക്ക്. ആൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോൾ ഐ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അത് വായിക്കുമ്പോഴും കുറേ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത്രയും നമ്മൾ ഡെയിലി കാണുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനെ ഇതുപോലൊരു ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം മസ്റ്റ് നോട്ട് ഹാവ് തോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിലിമായിട്ട് തോന്നി. ആൻഡ് ഇറ്റ് സേസ് എ ലോട്ട് അബൌട്ട് എന്താ പറയുക, ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട്, കുറേ ഇമോഷണൽ കണക്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിലിമിൽ. അങ്ങനെ കുറേ നല്ല എന്താ പറയുക, എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ എലിമെൻറ്റ്സ് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് യെസ് പറയുക ചെയ്തത്. എപ്പോഴും ആ ടീമാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വാവ് എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ കൊണ്ടുവന്നത്, ആ ഒരു ടീം തന്നെയായിരുന്നു. So when we saw the trailer, one thing is that there is this part which talks about the smoking, and what we see in before every movie. It kind of gives you different emotions, the first ad and the second ad. So if you can tell, or if you can reveal anything more about why that part is in the trailer. So the movie is all actually very relatable that way. When you watch the movie, you will feel like it is actually happening right now outside, because you are experiencing all the other things in your day-to-day life. So the most relatable thing, which is also a very strong element in the film, are those ads which he's talking about, which I feel... We can make a happy ad about which I was saying that whether you are a smoker or not, the government is feeling that you should watch it. You may have put tobacco out of your life. You may have nobody in your house smoking. But just because you go for a movie, they are telling you and making you aware that it exists. Yes. And now the new rule is that it has to be part of OTT as well. Yes. So imagine that those ads are going to come on your television. You're paying money for it. And nobody in your house smokes, but everybody is supposed to go through it. It's like they make this very painful. Yeah, and the thing is, And it doesn't make sense. It's the because population we censor our is like- movie, UA and all those that. things come, and then this And- is the first thing you and show. it's like what, 40% of the population smokes or something. Why is 60% subjected to it, right? I mean, what is your idea behind? And also things like when you're watching the film, it comes in the corner, if you remember, every time some cigarette comes in, yes. and it's like as though somebody's going to read that and stop smoking. Or so what is the politics behind this? It's the whole film explores from where did all this start. So it goes back to the source of what could be the reason. So that's what the whole film is like. Yeah. Really, like, have you ever tried, they show a number, after the ad, if you want to quit Call smoking. the number. Yeah, Yeah. I've never tried. Like, have you tried that? I've never I mean, tried. I always get very curious if I should like, call. try and see what Where when will the it other go? person at the end of the call tells me like how you can quit smoking, or I always wanted You to should try do that. it. I You should just call now. I just wanted to know, Should do like, one have you? segment on calling the other. Okay, so the story of this movie that you wrote years back, and when it comes to casting, you said that you wanted very particular actors for this character, be it Fahad, be it Roshan, be it Aparna. So I just wanted to know, in each of these actors, because we have seen their work in Malayalam, what they have done in other languages also, what as a director you have seen in these actors that you became like that you really wanted them to do your characters? I think they all come without a idea of without any boundaries. They all are open to picking up anything, and so they all come without any boundaries. So it's not like they say I do only these kind of roles, or I have a following for these kind of roles, and hence I'll only do this. Okay. Especially the Fahad being the protagonist, he's he's done all kinds. Yes. If you just put his profile for last 3 years, you will see different faces of his. So that when he's leading the story and he's taken things up like that,
then Roshan, her, Anu, and Vineet sir. So it became like I got a great ensemble of actors who were very true to the characters that we had written. And not once did we have to think of bankable, box office bankable, nothing. You know, as soon as Fahad came into the picture, then everything was more like, I mean, though Fahad is an actor who's also a star now, but I think he treats himself as just an actor, you know, like that, which is why he keeps doing many films which have many tracks in it. He's not the central character, right? He'll always be like, what was that? Kumlangini Nights. You know, he's just one part of the whole story. Take off, all that. When I see, I'm like, he's played these, you know, secondary strong characters. So which is why it became today, because of Pushpa and all those things, has become that big thing. But I think we all cast everyone as what the characters were asking for. So what about Aparna? So the same thing or anything more to add? No, so it was heavily suggested. He's tired of talking of lying all the good things. Yeah. So no, I mean, I have seen her film, the Surarai Potru. Surarai Potru. Yeah. I think I So should write Bhumi. it down. No, I pronounced it very wrongly. Yeah, it's such a tongue twister for me. Anyway, so we'd seen it, loved the performance. We had spoken about it when I saw that, hey, who is this girl, and all that we had discussed. But I never thought I'll be sitting next to her. I'd be that lucky one day. And Continue. so when we cast and then we put all the names down and names were coming in, Vijay Subramania kept saying, no, we should work with her and all that. It's just me having to now put those, because I was very open to all the suggestions that will come in, because I'm so away from the Malayalam industry. Right? I only know films, I don't know the integral part. So then, yeah, we sent her the script, we met her, we did a photo shoot. That was the most convincing part for us, where we got her the clothes that the character will wear and made her do, and I kind of directed her a little, and she didn't throw any tantrum that day, and so she did feel like I can happily work with her. So because unlike any other film, this one was very strongly dependent on the woman character who's in the film. It's so strong, like the whole story starts revolving around her later, and hence there is also a transformation from part one to first half to second half. So needed someone who would very easily navigate through these things. And when we told Father that okay, we're trying, he was immediately supportive because they worked together once. മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കന്നഡ പ്രൊഡക്ഷനിലെ ഏറ്റവും പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് വരുന്നു, അവിടുത്തെ ഒരു സംവിധായകൻ വരുന്നു. അപ്പം ഇവർ മലയാളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊളാബറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി, അവിടുത്തെ വർക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും, ഈവൻ ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ. അപ്പം ഒരു കന്നഡ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ടെക്നിക്കൽ ടീം മുഴുവൻ പ്രോബബ്ലി കന്നഡ സ്പേസ് എന്നുള്ളവരായിരിക്കും അധികവും. അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് മലയാളത്തിൽ ഒരു പടം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്തു? ലൈക്ക് എൻറ്റയർ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ, ഒരു പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ തൊട്ട് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിലാണെങ്കിലൊക്കെ? പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡയറക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇപ്പം വി ഹാഡ് എ റീഡിങ് സെഷൻ, നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നൊന്ന് വായിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്നുള്ളതിലൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും അതാ എനിക്ക് പവൻ സാറിൻ്റെ കൂടെയും ഹുംബാലെ എസ് സച്ച് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഓപ്പൺ ടു സജഷൻ ആയിരുന്നു എല്ലാവരും. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഹാഡ് റീഡിങ് സെഷൻസ് ആൻഡ് വി ഓൾ വുഡ് പുട്ട് യുനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയാൽ കൊള്ളാം, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഗുഡ് ദിസ് വേ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് പറയാനാണെങ്കിലും വി ഓൾ ഹാഡ് ദ ഫ്രീഡം ടു ഡു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ട് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ റിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അയച്ചു തരും, അത് ഞാൻ വായിക്കും. അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഫുൾ പ്രോസസ്സ് ബിഫോർ ഷൂട്ടിൻ്റെ അന്നും അല്ല ഷൂട്ടിൻ്റെ സെറ്റിലാണെങ്കിലും. ഇപ്പോൾ സാറാണെങ്കിൽ സാറ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫാദർക്ക, ഇപ്പോൾ റോഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ റോഷൻ, അൻചാട്ടൻ, പവൻ സാറ്, ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് എ സീൻ ടുഗെദർ വി ഓൾ റിഹേഴ്സ് ദാറ്റ് വൺസ്. അപ്പോൾ സാറും നമ്മുടെ കൂടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ നോക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു. നോബഡി സ്റ്റുഡ് ബാക്ക് ലൈക്ക് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കാം, ആ സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഇത് റിഹേഴ്സൽസിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ ഭയങ്കര അതൊരു
അത് ഒന്ന് കോയിൻസിഡൻസ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരു അറിയുന്ന സർക്കിളിൽ പെട്ട്, ഇപ്പം ഞാൻ, ഫാദുക്ക, റോഷൻ, അനുചേട്ടൻ, വിനീതേട്ടൻ, ഇവരൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാം. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് മച്ച് മോർ ഈസിയർ ടു വർക്ക്. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. നല്ല രസമായിരുന്നു ഈ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ്. അല്ലാണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. So, Pawan, like you said, you were very far from Malayalam movies in the making wise. So before starting this movie, you decided to do it in Malayalam because Fahad agreed, or was there any other reason Also, that you wanted to do something in Malayalam? Yeah, you know the Vijay whom she was talking about, who also was representing Humbale at that point, and he spoke to, so Humbale wanted to do a film with Fahad in Malayalam, and they were wondering what to do, and Fahad asked about what Pawan's doing, because we were aware of each other's work. And around the same time, the conversation back in Bangalore was that how this script is very apt for a Malayalam industry, because the audience here are very accepting of very quirky stories being said. And we also back home see a lot of Fahad's film, or many interesting films have become quite popular, either at box office or at, you know, at a critics have really liked it. So this kind of unanimously, everyone felt like if you're going to do this, it has to be in Malayalam. From there, it can become more global. Okay. But the base should be there. And Far came into the picture at the same time. So it all fell in place that way. So did you do any kind of preparation before starting the shooting, because you are doing something in Malayalam? Yeah, Like so I had you a watched person. Or you went to No, sets I or- used to watch films, but because I know that it was based in Bangalore, so all I had to work was on the characters and their histories, and which I got a team from here, and they would also do the adaptation of dialogues, and in that process we worked out those things. And Anis, who's from here, the art director, who's done for Capella, and he won the national award this time. Yeah. So he was the art director, so he would Anis bring in the those little nuances whenever required. So, ഇപ്പം മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരത്തിലെ ഫഹദിനൊപ്പം ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പം ഒരുമിച്ചൊരു പടം ചെയ്യുന്നത് ധൂമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വേഷങ്ങൾ ചെയ്തു. ഇപ്പം നാഷണൽ അവാർഡ് വരെ വിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ക്രിയേറ്റീവ് സ്പേസിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഒരുപാട് ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിസ്കഷൻസ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ പ്രോബബ്ലി ഭയങ്കര ഡെപ്തുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. സോ അതെങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ? ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. കാരണം അന്ന് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒന്നും സംസാരിക്കാനില്ല. ഐ ഹാവ് നത്തിങ് ടു ടോക്ക് ടു ഹിം. എനിക്ക് കോമൺ ആയിട്ടൊരു ടോപ്പിക് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ദാറ്റ് വാസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സീൻ, പ്രോബബ്ലി ഒരു 7 to 8 years ബാക്ക്. അപ്പോൾ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ധൂമം, എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഐ റിയലി ലൈക്ക് ഹിസ് വർക്ക്. അപ്പോൾ എപ്പോൾ എന്നെ ഫാദക്കയുടെ ഫിലിമിന് വിളിച്ചാലും ഐ ഹാവ് ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഐ ഹാഡ് ഇൻ മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം, വിച്ച് ഐ ഓൾസോ ഹാഡ് ഇൻ ധൂമം. ബട്ട് അതർ ദൻ ദാറ്റ്, ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ഡിസ്കഷൻസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം കോമൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കേട്ട കുറേ കഥകളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഏതെങ്കിലും, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കുറേ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. എനിക്ക് കുറേ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സിനിമയെ പറ്റി പറഞ്ഞാലോ, സിനിമയുടെ എന്തെങ്കിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞാലോ പ്രോബ്ലം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുക പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറേ നല്ല കോൺവെർസേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ഓൺ സ്ക്രീൻ. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഐഡിയാസ് ബൗൺസ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു സീൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൽ രണ്ടുപേർക്കും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ മഹേഷ് വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഹാവ് നത്തിങ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സീൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ഹാവ് സംതിങ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട്. എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇംപ്രവൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അത് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് ദർ വാസ് എ ക്ലിയർ difference മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരവും ധൂമവും തമ്മിൽ. So I think we should really talk about Lucia, because that's the movie when, like in 2013 when it came out, I watched it in, like, we rented the CDs or something, then that's how we watched it. So I think that was the maybe in my memory that was the first Kannada movie I have, like I knew that it was a Kannada movie, then I watched. So I'm like really happy that I could talk to the maker. So Lucia was really a path-breaking movie in the Kannada film industry.
because also because it's the way it was made. It was the first crowd-funded movie. Then it was the entire movie was shot on 50 lakhs. Yeah. So then it took 2 years almost. Then it became a huge hit, and it went to all the festivals. So now after 10 years, then how are you feeling? Then people are still talking about the movie. Then you're still getting back those appreciations, and when your movie is coming in Malayalam, we are also looking forward, like this is Pawan Kumar is making, so there must be something really interesting about it. Is that like too much of a pressure, or you're still happy? Not pressure, definitely, because I also have disconnected from, I feel like it just happened to us and I was there in that project. Okay. Just like the that's movie. that's the best way to not take pressure, If you say yes, I made it, then you have to do it again. So yeah, it's fascinating, because I see that I've been doing interviews and so many people here are aware of that film, and I feel sometimes I get asked more about Lucia here than back in Bangalore. So it's like that many people have actually, I think the film buffs or real cinema fans have all watched it, and in fact Fahad's first message for me was after watching Lucia, and so it's been fascinating. It always makes me go back and wonder, okay, so what are they seeing in that film that I didn't see? Why are they really liking it? So, but yeah, it was a process that we didn't imagine anything to happen. When I was making Lucia, I thought that would be my last. I will go back to doing an IT job or something, because it literally struggled through making that film. And everything that has happened after that has been welcoming, because we didn't expect it. As much as people talking about it now during these promotion itself is something new for me. So I'm very thankful that I was part of that project. Yeah. Then after that, recently, not few years back, we watched Laila. So it was a very daring series, especially in the political conditions that we are in. Laila was the series which was very expressively told us that, what is happening. Though it was in a fictional place and all is happening, but we knew where to connect it, how Muslims are treated, how this extreme ideology of Hindutva is spreading. Though fiction, I think most of the Indians can relate to it, what was happening. But it was a very daring thing to do. Was it like that? Maybe after years, when we look back at Laila, it feels like, some creators you directed few episodes of it, So I was only hired as a director on that project. It was initially written or pitched by Netflix. I was hired to do the last 2 episodes. The initial draft that was written, or the whole idea of the whole series, was a lot different, and personally I liked that more. By the time we arrived at directing, or because 6 episodes and 3 different directors, I personally feel it got diluted, and which is why a season 2 didn't ever happen. The direction, I think it basically touched upon a few things which has created very extreme opinions. There are some people who literally feel that this is very reflecting of what the current times or the future things will be, and there's also the other side, who completely hate because my name is associated to that. So it is, but for me, what I as a artist feel is that there was a much better content. There was a content which actually didn't get made, which was a lot more neutral in terms of, it was making everyone question that what are we contributing to take this to the future. Like, how are we all contributing today to get there, and what we should change. I felt somewhere there are different, but yeah, it was an overall an interesting attempt to hint upon what can go wrong, and it was more environmental. It was all that was a lot more stronger. It was, I feel that that's what I connected to actually when I got hired on it. By the time it came to me, it became too political. It became too religious. It became like the earlier directors had an agenda to push it there. But what was very interesting for me in it was the real issues that were happening. So it is a mixed experience for me. In all my work, that would come the last as how much I enjoyed making it, because in terms of working creatively and everything, it was a very okay thing. But it did give me an insight into how these things happen. We are all working in the South, we are doing more films and everything. So it did give me a large insight into how series get made, or how a series backed by an international network
what is the working process. All that was very fascinating to look at. Yeah. ഇപ്പം സിനിമകൾക്കൊപ്പം തന്നെ സീരീസുകളും ചർച്ച ചെയ്തു. ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു വെബ് സീരീസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൻ്റെ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയമാണ്. അതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് വെബ് സീരീസുകളല്ലാതെ തന്നെ ഉണ്ട്. OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് യൂട്യൂബിലും അല്ലാതെയൊക്കെ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം സീരീസുകളുടെ ഒരു ലോകത്തേക്ക് പതിയെ ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും സിനിമയിലെ ആക്ടേഴ്സ് തന്നെ സീരീസിലേക്ക് ഒരുപാട് വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ അത് നമ്മൾ പതിയെ കണ്ടു തുടങ്ങുകയാണ്. സീരീസുകൾ കാണാറുണ്ടോ? സീരീസുകളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഒരു ആക്ടറോട് ചോദിച്ചപ്പം അത്രയും സമയം നമുക്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇവിടെ എപ്പോഴും മലയാളം ഫിലിംസ് ഒരു 45 ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 35 അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില്ല. അപ്പം അവിടെ ഒരു ഇത്രയും മാസങ്ങളൊക്കെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാവെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അവരുടെ സീരീസുകൾ കാണാറുണ്ടോ? അങ്ങനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സീരീസുകളുണ്ടോ? സമയം കിട്ടാറുണ്ടോ സീരീസുകൾ? കുറേ സീരീസ് കാണാറുണ്ട്. സീരീസിന്റെ ആളാണ് ഞാൻ. സമയം കിട്ടുന്നതിന്റെ അല്ല, സീരീസ് തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ ഇല്ല, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ മറ്റേ കുറേ സീരീസ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത്, അതായത് ഒന്ന് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ പിന്നെ എൻ്റെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ തരണം തുടങ്ങാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക്. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കണ്ടത് തന്നെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങനെ കംഫർട്ട് കണ്ടെത്തുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. എന്നാലും ഞാൻ once I start watching something, I'll never be able to stop it. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷൂട്ടിനൊക്കെ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ I think I was watching Big Bang Theory while during our shoot. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ AD ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ജോസ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും, ഇതാണ് കേട്ടോ സീൻ, ഇനി കണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ അറിയാം എൻ്റെ ഇവിടെ സീൻ തരാൻ വരുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പം സീരീസ് ഭയങ്കര ഫാനാണ് ഞാൻ. അപ്പം ടൈമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം ഞാൻ അത്രയും എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ തമിഴിലൊരു സീരീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിലെനിക്ക് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഒരു ഹാർഡ്ലി 10 days or something, 10 to 12 days എൻ്റെ തീർന്നിരുന്നു. അപ്പം അതെനിക്ക് വലിയ പിടിയില്ല എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത്, എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് സീരീസ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഐ വുഡ് ലവ് ടു വർക്ക് ഇൻ സീരീസ്. ഇംഗ്ലീഷാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ദ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരീസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരിക്കും. അതിനുള്ള സമയമുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കാനുള്ള ടൈം. അങ്ങനെ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ചില സ്റ്റോറീസൊക്കെ സീരീസായി പറയേണ്ട കഥകളുണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 2.5 മണിക്കൂറിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ത്രൂ എ സീരീസ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് അത് ഭയങ്കര നല്ല കാര്യം OTTയിൽ വന്നിരിക്കുന്നതിൽ. ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ്. ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ അഹമ്മദ് കബീറിനെയാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ കുറേ ഇതുപോലെ ഇറങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് സീരീസ് ഇറങ്ങുന്നതിൽ. അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിട്ട്. സോ വെൻ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് കന്നഡ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി, ഇപ്പം the entire South Indian film industry is praised all over India and outside also. So Kannada film industry, Hombale production de KGF പോലെയുള്ള സിനിമകൾ വരുന്നു. So that's proper commercial hit. It is praised all around India. People are so much Rocky Bai fan and all. Then comes Kandara. The movie is both critically acclaimed and a huge success in theaters. So Kannada film industry, Telugu is also there, and Tamil industry, everything is there. So Kannada film industry has made all these all these recent movies which marked the presence of Kannada film industry in the entire India or even outside India. So how do you see the growth of Kannada film industry? But your movie Lucia is called as, in the content wise and everything, it is called as a path breaking movie. So in that background also I'm asking, so I think how do you see Kannada where it is already reached, where it has reached right now? I think the awareness, what has happened in Kannada for a while is in 70s and 80s there were very good films being made. And people were extremely, there are stories that we keep hearing that veteran directors from Tamil used to come to Bangalore, watch those films made by these veteran directors. And Bangalore or Karnataka is also a space which has an influence of all other languages in it. So
unlike a Malayalam or any of these three languages, we never grew as a rooted Kannada film viewing audience. You know, I as a personally, I know that as a child we were always watching all languages. You know, so but now I'm seeing that in all other states they're very rooted. Like Tamil Nadu, they only watch Tamil. Malayalam, they watch a lot of Malayalam films, and everybody speaks and writes Malayalam so much. Somewhere that didn't happen back there. When we were growing up, the Kannada education as such, or the awareness of Kannada movies was really backseat. You know, we became more national in terms of we got to know all other languages, everything little. So in that zone, what has happened is the independent regional voices have been a bit weak. You know, the new filmmakers coming in. We went through a lull period, I would say, for about a decade, which I've seen every industry kind of goes through that, you know. And when they say Lucia is a sort of a switching point, I think it's also because of a lot of good things were happening digitally, which was social media coming in, a digital viewing platform. So other than making content, I was very lucky to be in sync with that movement that started online, right? So the awareness spread much faster. And all these other filmmakers came in who found an inspiration because the audience started recognizing something like this. I think hence more voices opened up. Now the future is, if these films gave Kannada a critical sort of, critics liking, some content oriented thing. We always say that the Shetty gang is there. Yeah, so the Hombale hits have made it like they also have a bigger market, you know, so that also is come true. Now we have to see where both the things will go together, not just content, but not just box office, but together what can happen. Yeah, in Kannada film industry, I think just like you said, there is box office hits, super hits, and at the same time there are movies which are very content rich and very like Gardagamana, Rishabhavan, and so many movies coming up like that. So I think, and we talked about Dhoomam, a lot of things, but what was your experience working with or maybe getting more connected with the Malayalam film industry? Oh, I mean, I like the professionalism that went in. I love how prepared they are already with all the experiences. One of the technician who was part of our team was Anis. So I had never experienced such kind of professional artwork in any of my, like I am very dependent on artwork, and he did a great job with that. And also actors coming in with, there was very rare, like they just read the script and they knew what to do, other than me being specific about a couple of things. There are many a times they just would do that rehearsal, and all I had to do was introduce that little specific things that I would have. Otherwise, I just had the trust that they would pull it off. I think those things were very fascinating. Okay. അപർണ എപ്പോഴും പല വിഷയങ്ങളിലും പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പിന്നെ ഇപ്പം മറ്റൊരു സ്പേസിൻ്റെ കാര്യം വന്ന് സ്റ്റേജിൻ്റെ ഇഷ്യൂവിൽ സംസാരിച്ചാലും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വനിതാ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ ഒരു ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അതിങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയായി ഒരു സമരവും കാര്യങ്ങളായിട്ട് വരുന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വാർത്തകളിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അതിലൊരു റെസ്പോൺസ് ഇട്ട വ്യക്തിയാണ് അവന്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഇപ്പം ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എൻറ്റയർ മൂവി ഇൻഡസ്ട്രി ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ടർ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ആ ട്രെൻഡ്. പക്ഷെ ഈ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ സമരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വളരെ കുറച്ച് പേരാണ് പ്രതികരിച്ചത്. അത് പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ചോയ്സാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അപർണ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈക്ക് ചൂസ് ചെയ്തത്? ഐ മീൻ അധികം പേരൊന്നും ആ സമയത്ത് ആ വിഷയം അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളും ഈ സമരം നടത്തുന്നവരും കുറച്ച് വ്യക്തികളും അല്ലാതെ സിനിമയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അത്രയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ഇടാമെന്ന് തോന്നിയത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് IPL നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ IPL കാണാറുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പോർട്ടിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് റിയലി ഗുഡ്. നമ്മുടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഈ ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫാക്ടറിലാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. സ്പോർട്സിന്റെ ഇതില് even if our national game is hockey, we are known for cricket, and that cricket has got that എന്താ പറയാ stardom അതുകൊണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കിഡിലൻ പ്ലേയേഴ്സും ഉണ്ട് നമ്മുടെ അവിടെ. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്ര തന്നെ ആ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കാത്ത പോലെ പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയില്ല. ബട്ട് എന്നെ ഏറ്റവും എനിക്ക് വിഷമമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വേ ദേ വർ ബീങ് ട്രീറ്റഡ്. അവര് ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കാൻ പോയി,
അവിടെ ഇതിന് മാന്യമായിട്ടുള്ള പല രീതിയിലും ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ആ സമയത്ത് അത് സംസാരിക്കേണ്ട എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പല രീതിയിലും അവർക്കത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യായിരുന്നു. ദേ കുഡ് ഹവ് ടോക്ഡ് ടു ദം. മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്നൊന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പ്രോബബ്ലി ഈ വിഷയം ഇത്രയും ഭയങ്കര മോശമായിട്ടാണ് അവരുടെ അടുത്ത് പെരുമാറിയത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം അവരും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തവരാണ്, മെഡൽസ് വാങ്ങിയവരാണ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ ഇത്രയും ഒരു തരത്തിലുള്ള റെസ്പെക്റ്റും ഇല്ലാണ്ട് പെരുമാറുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നി. അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരുമിച്ചായിരുന്നു നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ IPL ഇത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇത്രയും പൈസയും എല്ലാം കൊണ്ടും IPL ഭയങ്കര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക. ഞാനും കാണാറുണ്ട്, എനിക്കും ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ഞാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടത്തോടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണതാണ്. പക്ഷെ ഐ ഫെൽറ്റ് റിയലി സാഡ് ദാറ്റ് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ഈസ് ഇൻ ദ സെയിം പ്ലേസ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ ഇതുപോലെ കാണേണ്ടി വരും, ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫേസും. അതെനിക്ക് കുറച്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നി. ആൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഇട്ടത്. ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല, ഇത് മനുഷ്യരാണ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് തിങ്. സെക്കൻഡ്ലി ഇവരും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് നിന്നവരാണ് ഇൻ ആൻ ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം. അപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട റെസ്പെക്ട് അവർക്ക് കിട്ടണം. അല്ലാണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഇസ് നോട്ട് ഡിസ്റെസ്പെക്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡ് തോട്ട് വന്നിരുന്നു? ലൈക്ക് ബാക്ക്ലാഷ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും, അത് ഇതിന്റെ കമന്റ്സിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ. ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക്, എൻ്റെ അച്ഛൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല, ഇപ്പൊ തന്നെ മറ്റേ പ്രോഗ്രാമിന് പോയതിന്റെ ഇത് ആൾക്കാർക്ക് അതിന്റെ ചൂട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിലിപ്പോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ യാതൊരു രാഷ്ട്രീയവും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടല്ല ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇത് തെറ്റായിരുന്നു. ആ ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അവർ ചെയ്യുന്ന, ആ ഫോട്ടോസിൽ കാണുന്ന പോലെ അവരെ വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒരു തരത്തിലുള്ള വാല്യൂവും കൊടുക്കാണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്നത് തെറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. അതിലെനിക്കിപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ നോക്കൂല. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഞാൻ സെക്കൻഡ് തോട്ട് ആലോചിക്കില്ല. ഇപ്പം അയ്യോ വേണോ വേണ്ട, ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കിപ്പോഴും സത്യം അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ വരുമ്പോൾ നമ്മളതിന് ഒന്ന് സമയം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുള്ളൂ. ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം തെറ്റായി തോന്നി. ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടല്ല, പക്ഷെ ഐ റിയലി വാണ്ടഡ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് റൈറ്റ്. അങ്ങനത്തെ പോസ്റ്റുകൾ വരുന്നതിന് ഒരു ഇമ്പാക്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സർക്കിളിനകത്തേക്ക്, ഇപ്പം അപർണനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരുടെ സർക്കിളിനകത്തേക്ക്, ഈവൻ ആ സമരം അതിനുശേഷമാണ് ആ സമരം കുറച്ചുകൂടെ ആളുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നത്. അതൊരു that's the only thing they wanted also, like from whatever I could do I did that. atrallu. So towards the end I would like to know, what you are a national award winner, you have also got so many critically acclaimed, those appreciation. I just wanted to know, how do you see awards, like, and it's been after like 1 year is almost done, so after the awards, was there any change in getting opportunities or recognition maybe into other industries or this thing? And how do you see awards? I think when I was a teenager it was very aspirational, but when you come here then they kind of take away the aspiration. The process literally takes it away, that you now don't really care about it much. Okay, so എനിക്ക് ബേസിക്കലി അവാർഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമില്ല. പിന്നെ ഇതിലിപ്പം സൂര്യ റിപ്പോർട്ടറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തുടക്കം തൊട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മാക്സിമം ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം അവാർഡ് എന്നുള്ളത് 2 വർഷം മുമ്പ് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ പോലെ ആരെങ്കിലും പറ്റിക്കാൻ വിളിക്കുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ബിക്കോസ് എനിക്ക് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് നാഷണൽ അവാർഡ്, പിന്നെ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ്. അതൊരു ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ടാഗ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ്. പക്ഷെ അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അവാർഡ് കിട്ടിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ ഞാനതിന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാക്ടർ എപ്പോഴും ഞാൻ ഒഴിവാക്കാറുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ കരിയർ ഫോക്കസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ, നമ്മൾ കരിയറിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ബെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സാധനം മാത്രം എയിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ജെന്യുവൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക്
അവാർഡ് ആസ് സച്ച് പറഞ്ഞ മാതിരി എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയേ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ അവാർഡ് കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ അവാർഡ് വരെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്യാരക്ടറാന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഇത് അട്രാക്ഷൻ തോന്നാറില്ല. അതായത് അവാർഡൊക്കെ കിട്ടാൻ പറ്റിയ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല. അത് ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സൂട്ട് ആവും, ചിലപ്പോൾ അത് ഒട്ടും സൂട്ട് ആവില്ല. അപ്പം നമുക്ക് അത് ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് തന്നെ വരും പുറത്തേക്ക്. സോ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മീ ആൻഡ് ദ ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു എയിമിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. So as a last note, what do you have to say about Dhoomam to the audience who are very intrigued and eagerly? I mean, like the trailer is saying, it is a sort of a puzzle, and the answers are all there in the film. So go to the theater and see. It is somewhere you to seek the answers as to why, what they're doing, and what is the whole chaos. It's also a film that you would relate to immediately. You know, it talks about something that you are part of. So I think please do give it a try in the theaters, and we've done some great sound design and all that. Okay. So it would be good if you find an Atmos theater and go watch it there. Okay, we'll do that. And അപർണയ്ക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും? ഇല്ല, ഇതൊരു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു വലിയ റിലീസാണ്, ശരിയാണ്. പക്ഷേ അതിനേക്കാളുപരി ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്പെഷ്യൽ മൂവി. മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഫഹദ്ക്കയുടെ കൂടെ ചെയ്യുന്ന പടം. ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൂസിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ മൂവി ബഫ്സ്, ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രി വൺ നോസ് അബൌട്ട് ദറ്റ് മൂവി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പടം, അത് ഇസ് വെരി സ്പെഷ്യൽ ദാറ്റ് തിങ്. അപ്പം ഞാൻ പേഴ്സണലി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിനോടടുത്ത്. പെട്ടെന്നായിരുന്നു റിലീസ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞത്, അപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ അയ്യോ ഇപ്പം ഇറങ്ങുമല്ലോ എന്നുള്ള സീൻ. പക്ഷേ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം. ആൻഡ് I think I'm sure it'll be worth it. Okay, thank you so much. Thank you.